Всем привет поклонникам Хогвартса. Что, попробуем снова с вами пройти эту грандиозную игрульку. А то с утра не получилось. Может, сейчас получится. Дальше посмотрим, что у нас из этого выйдет. А то электричество моргнуло и куда-то что-то пропало. Так что мы тут в винном погребке, окружены всякой фигней прекрасной. Собрали все ключики давным-давно. И пойдем к директрисе. Должна она нам что-то где-то показать. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Вот ты все говоришь, а я тебя на карте найти не могу. Где вот она находится? Где к ней вход? Видите? Возле меня где-то должна быть, но ее нету нигде. Ну да ладно. Еще один где-то сундук с сокровищем проморгал. Наверное, это я не проморгал. А то, что, скажем так, в сундуке попалась, к примеру, бутылочка ПП. И мы ее не взяли. Считается, видать, что это ты пропустил. Так, третьего, четвертого нету. Все три есть, а нам нужна профессорша. Вот. Ниов. Вот она нам и нужна. Ну, мы включили, сейчас у нас все появится. Да. Как всегда, срослось. Мы тоже рады. Hello, Professor. I have news. Привет, профессор. Looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Хогвартсе? As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's Мой office. портрет висит в кабинете директора. Professor Black learn of your arrival. Прорвись туда. That I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is.
I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems Думаешь? wildly unconcerned Да with он же anything but такой himself. You'll самовлюбленный need to access the office while хлыщ. he's away. I understand. Тщательно подбритой Very well. бородкой. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Ну что ж, осталось нам добежать до директора. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Может быть, может быть. I've always said that travel broadens the mind. Но лучше бы ты молчала, все равно тебя на карте нет. Так. Сейчас мы до туда добежим. Revelio. Ну, давай, прорисовывайся. Вот, наконец-таки. Зарисовалась. Вся картина спящего дракона. Как я вам на его фоне, а? А тут раз просыпается и голову кирдык, и все. Muggle school is so dull. I haven't slept in days. Laughing feels like a mountain. I always feel quite safe here. It's your own fault if you can't understand. Хорошо, что они еще волшебники. Представляете, им там нужны были бы садовники, подсобные рабочие. Сколько там нужно было бы народу. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle, and I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research.
That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Вот так вот и я говорил, что что-то подозрительно было в этом министерстве. Пипец, ему флакон коньяка дали. Конечно, с непривычки-то ему тяжко. Надо было там поправку сделать. Не кричит, а корчится. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Так, значит, нам нужна Кагава. Так, Кагава. Ищем Кагаву. A moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Кому-то из учеников. Chewing with your mouth open? Where are your manners? You call that a shine on those boots? Do better. What could the headmaster want? Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient.
And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Он решил Mr. его Weasley. подстегнуть. Молодец. Так. Well, there's one for my diary. Так. Здесь у нас кто будет? Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor Black, how are you, sir? Mr. А Gaunt, тебе что? where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Так, ладно. Something is very wrong. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Вот этим я и не разобрался. Нужно будет как-то посмотреть, что это за такое. Должно работать. Вот тут знаки есть. Так, а ну. Professor Black, again, it is not too Мы late to наткнулись reconsider на your decision Кагаву. regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Это неразумно. Давайте так. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Так. What did we do to deserve him as a headmaster? Greetings! I mean, out of my way, children. Директор бегает по залам, да? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Нехорошо. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Она не знает, да? Something seems a little off with the headmaster. Те подозревают. Директором что-то не того. When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Пароль из крупного узнать. Professor, О, a word, please.
Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Что она скажет? Она промолчит. А, нет. Leeway for Professor Fig? Да, никогда не понять этого человека. That ought to give Professor Fig some breathing room. Так. Вон. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the noble banners of Gryffindor. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Вот так. Опачки. Вот это мы наколдовали тут. Ну ладно. Давайте с Крупом поговорим. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone. Even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Оп, и слинял. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. 4 метра. Made it just in time. It's wearing off. Наконец-то. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. А так, еще одно задание выполнили.
260. Нормально. Со всеми поговорили. Заблокирован. А ну-ка. Алоха-малоха. Крутим, вертим в разные стороны, да? Которые нам начхать. И он тут шевельнулся. Можем туда покрутить. И все равно открылся. Хороший замок. Шляпу нам дали. Волшебную причем. Так, ладно. Нехай будет. Так, больше там ничего нету. А то вдруг я что-нибудь подзабыл где-нибудь. Пока мы рядышком. Так, понизу все. Правильно, это Новый год. Нужно украшать теми флагами. Вот здесь учится. А мы только свои повесили флаги, да? Молодцы. Так и надо держать. Нифига ты его разобрал. Садист. Как тебе нехорошо. Ну-ка, а получится нам его собрать обратно? Давайте попробуем. А, не. А я уже подумал, что можно его собрать. Ну ладно. Нельзя так нельзя. Побежали дальше. Так, надо будет сюда зайти. Тут два интересных сундучка лежат, но то потом. Обалдеваю этот зал. Тут всегда такие интересные лестницы. Вообще фонарик можно. Чирик-чирик, а ну назад вернитесь. Вообще обалденно. Фиговина. Здорово так смотрится. Колдовать тоже пока не будем. А тут что у нас? Это плохо видно. Тоже два сундука. Да? Два. Вышли, где-то цвыркнуло. Я не могу понять. Или это сундуки? How nice to see you, my young friend. Слышу этот щелчок. И не могу понять, где он есть.
Этот все честен. Японский городовой. Ладно. Тут мы все скрыли. Так, пошли наверх. Ну, посмотрим, что тут нас ждет. Revelio. Aloha, Mora. Давайте откроем, пока мы тут точки рядышком. Чтобы потом не заморачиваться. О. Revelio. Тут опять денежка будет, да? Да. А если переиграть, то может и не быть денежки. Да, японский городовой. Опять денежки. Ну, можно тоже было бы переиграть. Так, ну ладно. Взяли записочку. Вот этот сундучок можно было бы переиграть. Revelio. Что не так? Ну, волшебный ясный, там все равно будет что-то такое. А тут для одежды так, шапку. Еще мне нужна накидка. Второй раз. Ну ладно. Он где-то там. Revelio. Побежали. Пока не поздно. Aloha, Mora. Вроде бы как замки, а в тот же момент вроде не замки, потому что они так вот в таком варианте всегда только денежка. Revelio. Нифига себе. Для глаз мы нашли что-то. Revelio. Еще одну записочку нашли.
Давай откроем. Все равно вот так уже получается. Я не могу понять. 20 метров туда вверх в небо. Еще одна рубашка. Вот целая куча рубашек, а для спины, головы там. Ничего нет. А вот если б что, то можно было бы переиграть. Я думаю, там бы были бы хорошие вещи. Полностью бы мы бы оделись под свой уровень. Так, это что? The gargoyle. That's where I need to speak the password. Почему тогда в некоторых местах она нарисована в виде вороны? Целый орел. Что? Пока мы тут можно тоже расколдовать же, правильно, господа? Lumos. Где-то на еврейском варианте. Нет, не то. Там прям показано, что звезда, да? Звезда. Revelio. А как его открыть? Так-то его можно открыть. Ну и где эта звезда? Вот она, звезда. А где-то на звезде бабочка должна сидеть. Ладно, давайте-ка Аллахамору скажем. Toujours pure. Ну нифига себе. Ага, еще одна замануха. Хитрой лесенкой. Прикольно. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Кто сказал, что это? Radeon? Резкость наведите. В потустороннем мире. Revelio. Вот и я люблю так же спать. Все дремают, как только могут. Оп, оп. Такие чирик-чирик. Revelio.
Даже никак не шевелится, обратно спят. Aloha Mora. Ух ты. А, это типа все сонное царство, это они так все спят, кто как может спит. Прикольно. И по эту сторону тоже так же. Ну что ты там? Ладно. Записка Урсулы. Revelio. 53 тайга. Еще 103 тайга. Японский это городовой. Что там наверху есть еще как-то туда попасть надо. И внизу остался саквояж. И это я его там пропустил. Опять рубашка. Вообще жесть. Revelio. Вот она там внизу. Aloha Mora. Аллахамора. Так, на выходе потом. Revelio. Aloha Mora. Он уже заржавел тут, бедненький. Давно его никто не открывал. Revelio. А кто-то пересмотрел. Revelio. Какой-то ключ в доступ мы взяли. Не могу понять, Revelio. где оно цвыркает.
Revelio. Где-то под носом же. Revelio. Сами же слышите. Где-то тут. Нифига не дается. Revelio. Там вот наверху. Revelio. Revelio. Вот гадость. Ладно. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this Ну, than reading давайте a book. попробуем. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. Revelio. А как вот этот листок взять? Должен же как-то он взяться или что? Или потом только сюда можно еще раз зайти и что-то получится. Revelio.
That must be the pedestal. Revelio. Лобысь и съела тебя книжка. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Ага, мантию нам надо, значит, найти какую-то. Так, куда? Ну вот это вот работа карандашом. Это, конечно, просто шикарно. Так, ничего не работает, да? In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Смерть может подстерегать на каждом шагу. Остерегайся. Нифига себе. Кошмарики начались. В виде граффити. Офигеть. Нахрен. I should have run when I could. I'd be free by now. Бедненькие. Боятся. Я тоже боюсь. Так, и где они делись? Нам туда надо идти. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Чума настигла нас. I need to time this just right. Так, и... I see. A staircase straight ahead. Куда перебежал, или только я успел так слинять? Не заметили, да? Но она ж нас не увидела. И эти, которые там, тоже. А, вон они как сидят. Бедненькие. Боятся все. Я тоже боюсь. Ты ж пернатый. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Так, нам по лестнице, значит. Кто, откуда, где, куда? Давай, валим. Кто увидел? They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be?
Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Идем. Сколько там их много. Не, ну, карандашом нарисовать, это, конечно, шикарно. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. А как же мне пройти? Ядрён вошь. Close tight. That doorway looks like the only safe way forward. Ядрён вошь. Там перекрыли. Наверное, там надо было бежать. Бежать и еще раз бежать. Опачки. Ты прикинь, как он стоит. У меня аж дыхалку перехватило. Так, мы за ним идем, да? Он к нему. Мы от него. Сваливаем. Вороны сраные. Так, мы спрятались. Пошли. Тихо. Подглядывает за нами. That's the way forward. Can this be? О, так, по-моему, лучше. Невидимка. Так, валим через ворота. И куда? Нет, не туда. А зачем ворота открывались? Что, нам назад надо вернуться? Да нет, мы там никак не можем запрыгнуть. И тут тоже. Значит, если все-таки ворота открылись, нам надо залезть через ворота. Двери не ломятся? Нет. Значит, только один ход. Через ворота. Все, закрылись. И японский городовой. Я не понял. Ну а как же проходить? А, у нас вообще там какая-то мантия, правильно? Мы должны их просто не зацепить. Главное их не зацепить. Now where are you, Neve? Да себе. Обожаю подобные вещи. You have outrun death thus far.
but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Вот так вот. Возьми эту волшебную палочку, но не трать ее необычную силу попусту. Но не трать ее силы попусту. Ну и где палочка? Так, слуг. Вот он. I've never felt such power. Ага, она, значит, не дает нам вот так вот сделать, да? Bombarder. Только бомбадой она нас тут долбится. Ух ты. Полетели в разные стороны черти. Нас потеряли и испугались. Козлики, собачки. Что это такое? Еще бутылочка. Revelio. Все. Эликсир у нас... А, да, 25 штучек. Bombarder. Depulsor. Descendo. Bombarder. Descendo. Defender. А интересно, мандрагору можно там в это выпускать? Она пусть... Надо было сразу ее поставить. Ну ладно. Уже поздно. Мухи летают. Revelio. Это крыска шуршала. Defender. Descender. Depulsor. Bombarder. Potato. Stupid one. Descender. Defender. Stupid one. Твою мать. Что это меня так жахло? Defender. Descendo.
Revelio. Не выжил. 2 бутылочки остались, да? Не, ну карандашиком же идея была нарисовать шикарно. Вообще бесподобно. Точки. Нам туда надо. Что-то мне неохота сюда заходить. Это тут будет хитро как-то. Уж больно большая территория. Опачки. Главный босс появился, от которого мы бегали. Defender. Potato. Defender. Depulsor. Bombard.
Defender! То есть победили. Забыл Мандрагору выпустить. Ну да ладно уже. Revelio. Прикольная фиговость, да. Даже не ожидал. Один флакон только использовался. Мандрагоры так и не попробовал выпустить. А зря. This must be for me. Вон то, что ли? А, вот он. Третий глаз. Таким булыжником хорошо в висок стучать. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Все то, что не кажется ничем, да? Круто. Ага, вон он. В ожидании чего-то, чуда. I can't believe she's dead. Dear sweet Niamh, dead. Ага, она ее защищала. Let us always honor her memory. We won't be the same without her. Не понял. Что ты корешь? Я знаю, что ты что-то порешь. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. То есть это как, типа, знаете, косила чума. Идем, мы за тобой идем. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. О, а тут совсем другая статуя. Remember that. Там была старая, а тут молодая. Это она, наверное. Ее же воспоминания вроде как будем смотреть. А тут нету сундучков? Никаких волшебных кушерях. Я же помню. У всех были какие-нибудь приколюшки. Они там прятали сундучки свои. А значит, нету. Значит, сейчас скроем мы ее воспоминания.
Офигенно смотрится. Просто шедевр. Дружище, там кислота была. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability. Гоблин, помните, я тогда еще в самом начале говорил, что странные снаряжения у гоблина, броня. Она, видать, вот эти вот все компоненты насыщила вот эти вот черной магией. Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. Нужно это прекратить. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Вот так вот. Все прятались от нее, а она ее приняла. И вдыхала ее вообще-то. Интересный поворот медали. Revelio. Поговорить о новом хранителе. Так, профессор, мы тут кое-что надыбали. Ладно. Вот он. Сан-Бакар. It is, and I have. But you are so young. I know. You must be Professor Bakar. Вы так молоды и круты. Да, бывает. Pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Вот так вот. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. Хранилище гоблинского. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely.
That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fine whiskey. Огненные виски он пить не может. Так, и что нам теперь? Как обычно, испытание Ниов мы прошли. Еще заработали 260 хп, да? Так, профессор, а чего вы вернулись? Доступны новые задания. Так, ну нам, я так понимаю, надо идти на выход все равно. Revelio. Поговорить с Деком, потом Фениксе, которого он там где-то якобы потерял, да? Ну и потом следующее задание будет в тени горы. Я думаю, пойдем за Фениксом. Но у нас тут еще местных заданий сколько-то вот. Значит, идем изучать историю. Ладно. Ну, в принципе, нам все равно надо попасть тебе, выручай комнату и разблокировать некоторые интересные для нас вещи. Некоторые у нас на вырост, а некоторые могут быть самое то. Лучше без него. Там интересная палочка была. Прикольно. Приятно смотреть.
Мы нашли. То есть то, что была у нас палочка, мы всех замочили. Темная дворняга. Интересное название. Так, нам еще надо 7 палочек найти, будет комплект. Извиняйте. Но где-то мы еще не дособирали. Что не могло там так звякать все. Вот 2-3 штучки мы где-то не добрали. Ладно. Придется вне стрима побегать. Так, там сова какое-то письмо принесла, да? От кого? Так, директриса, да, по-моему? Так, профессора Уизли. Еще от кого-то пришло, да? Себастьян очнулся. Так, по истории магии нам надо. What are you up to now?
can't wait till I'm old enough to operate. I'm not ready for Professor Bin's lecture. I forgot my pillow. In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard milling industry. Вот же ты, зараза. We do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. And now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed Revelio. in the late early Middle Ages. All of the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Oh, I've never been so bored in my life as in history of magic. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Irgit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Bragbor хвастливый. Что-то знакомое. Did you say Bragbor? I think I know that name. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin-wrought iron and silver has survived to this very day. Вот так вот даже. Oh, of course. Odgok said he was an ancestor of Ranrock. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Заберите страниц для локации. Revelio. Can you tell me where I might find Grimbold Weft? Oh yes, Grimbold Weft. Quick with a needle and thread, that one. He's a fascinating artifact of the Goblin Rebellion of 1752. At any rate, he can be found nearby, perched in his case. В твоем чемодане, да? Revelio. Вот так. Oh yes, I see you found Grimbold Weft.
Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Aphbuttle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of loyal knights, or rather, statues of knights, I should clarify. Keen-eyed students Revelio. spot the statue of Sir Aphbuttle of the cheerful countenance nestled among the ranks. Wagadu's history is, well, a bit His different fame than was that of not Hogwarts, won to by say the vanquishing least. foes in single combat, nor by slaying bloodthirsty dragons, but rather in training yards and sculleries, where his warm and approachable demeanor was celebrated by old friends. Sir Skaggletop the Heedless once challenged a mountain troll to a game of music. Leave it to Bins to make the most interesting school in the world seem dull. Abandoning class to wander the halls is in keeping with Professor Binns' manner of teaching. Revelio. Sir Aphbuttle was the friendliest. This is a centuries-old likeness of Pangadon. Вот он, рыцарь. Ну хорошо. Revelio. What I wouldn't give to be back on a broom right now. Так, надо спросить. Students often complain about the many staircases at Hogwarts. Professor Binns, I found the statue of Sir Aphbuttle. Ah, well done. Alas, Sir Aphbuttle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise student, such as yourself, will learn from it. History is written by those who do their schoolwork, so they say. Or at least, I like to say that. Looks like we've all gone on another one of Binns' wild goose chases. How can we do so much and accomplish so little? Revelio.
Думаю, можно сделать открытку. На Новый год. Скажем так, сказочную открытку. Чтобы было приятно посмотреть. Ну и поздравить кого-нибудь. Вот так вот. Да? И с правой стороны напишем «С Новым годом». А почему бы и нет? Даже вот так можно на лестнице подняться. Все-таки вот так лучше будет. И больше места будет с левой стороны. Просто он должен еще смотреть в левую сторону, а не только вправо. Типа всех с Рождеством и Новым годом. Так, историю мы посетили. А это оно.
galleons and a historian's uniform. It was brilliant solving those old treasure maps. I hear Feldcroft's been getting attacked by Ranrock's loyalists. Will not find me there anytime soon. Thomas Brown knows more about books. Revelio. Well, perhaps not Madame Scribner, but anyone else, I'd say. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before. Professor, do you have a moment? I do. May I ask what attracted you to astronomy? You may. Might I assume from your inquiry that you wonder how anyone may have an interest in astronomy? Oh, not at all, Professor. I find it intriguing and wanted to know more about your work. Ah, that is good to hear. So often those who do not fully understand all that can be gleaned from the stars question astronomy's relevance. Misperceptions frequently arise due to the confusion of astronomy with astrology, the ridiculousness of which I shall not deign to discuss. To answer your question, it was my dear sister who first sparked my interest in stargazing. The two of us spent countless nights on our rooftop staring at the cosmos. It was one of the only subjects we could study together. I'm not sure I follow, Professor. Why was that? My sister is a squib. Clever, hardworking, and generous, but a squib nonetheless. The only non-magical child born to our family in generations, poor thing. Although she manages exceptionally well. It sounds as if she's a lovely person and accomplished. She is. And to her credit, while she was once disappointed not to attend Hogwarts, she has excelled in Muggle school. One of the first women, we suspect, to have attended Cambridge, well disguised at the time by our mother as a gentleman scholar. And as astronomy is one subject shared between the Muggle world and ours, she and I have been able to maintain that common interest. We still sneak up to a rooftop now and then to gaze upwards, courtesy of a levitation charm rather than a trellis nowadays. Thank you for telling me about your sister, Professor. I was glad to. It is good to be reminded of all that one can accomplish when one embraces who one is. Now off you go. I am sure you've a star chart to review somewhere. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included.
Ну, даже не знаю, стоит ли начинать отдельную эпопею, когда можно с последующим переходом посмотреть еще что-нибудь. Я думаю, все-таки они не черные, они зеленые стекла. Ну, я не знаю, наверное, уже часа 2 идет стрим. Думаю, на этом надо, господа, заканчивать. Все было очень интересно и познавательно. И о гоблинах послушали, но если бы вовремя потрусил бы мышкой, то лекция бы не прекратилась. А то мы уснули и чуть-чуть проспали. Ну да ладно. Восполним ее и так. По ходу действия. Должны быть еще какие-то задания быть. Но в данный момент пока основную мы не будем делать. Бежать и делать ее с нашим домовым управляющим. Так что, если что понравилось вам это видео, пишите, лайкайте. Будет очень приятно ваше мнение по поводу этой серии. Всем до новых встреч. Пока-пока.